Idemo na sljedeću misiju kod Bonnie. Mislim da kod nje ima nekih 5 misija. Tako nešto. Uglavnom je tako neki broj ili od 3 pa do 5 maksimum misija po ovim likovima. Mislim da samo kod jednog ima ono 2 misije. Ali to tek kasnije. Da i cela igra ima 4 chaptera. I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, Izbjegava da kaže kako se upoznao sa Billom, jer u suštini čim nekome kaže i ta osoba može doći u opasnost. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. Ona dva pandura ili agenta, kako go želite da ih zovete, oni su njega razdvojili od njegove porodice, od žene i sina i doveli su ga ovde da on reši taj slučaj. Da li da ih uhapsi ili da ih pobije, kako god, ali ono što je bitno za njega je da on uradi to kako bi zaštitio svoju porodicu. A pandurima je bitno jer je ta banda koju su osnovali vrlo opasna, ide onokolo, ubija ljude i krade na sve strane. Da, sad se trkamo sa Bonnie. Ovo nije bitno da pobedite ko u nekim igrama, ono, kad vam zada trku pa moraš da pobediš, ne moraš da pobediš, bit će takvih trka kasnije. Ovo prvo je ono čisto da vidite kakve aktivnosti možete da očekujete u igri. Se kaže, morate da idete što brže s konjem, onda morate da pratite pored minimape u plavu liniju. Ne sme da ode u crveno, a možete držite na ovako niskom, onda konj ide u suštini najbrže, a ne umara se i znači ima da ovako u crveno, konj uspori i ona može jako brzo da vas prestigne. Bukvalno vas prestigne odmah, čim usporite. Tako da nemojte da se iznenadite ako izgubite trku. I ovdje je ranije bio bug na ovom mostiću koji se prešao upravo i bit će još jedan most. U starijim verzijama igre se desi da konj sam preskoči ogradu i padnete dole u kanal i poginete. Beži bre. Izgurala me s puta. Nije for. Sad ću pravno s tim. Stiću da ne kažem kako, ali dobro, nebitno. Ne moram da pobedim trku. Dobro, će bude ovaj drugi most. Ja i dalje pazim kada ovo prelazim, jer može se desi da konj preskoči. Bukvalno samo skrene onako naglo, samo od sebe u stranu, preskoči i padne dole u kanal i poginete. Možda uspijem da pobedim. Sad idemo čudo.
Jedno sam došao do ovde i konj mi usporio, jer sam preterao sa ovim... Preterao sam tako što sam teo da ide brže i naravno on usporio i ovo me That prošlo. was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure. A he'd marshal, love you to to meet je that nice Mr. šerif Williamson. Armadillo. I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Prvo ćemo završimo još par misija koje imamo s njom. Sve dok nas igra ne natera da idemo kod njega, onda ćemo ići tamo. Idemo dalje kod Bonnie McFarlane. This is Armadillo, USA. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Idemo da se provozamo kočijom do Armadilla. I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. To vam dobro priliku pokažem mapu, pošto nisam pokazao mapu. Samo da sednem kočio. Kaže mapa. Mi smo u Hannigan's Stead ili ti McFarlane's Ranch. Znači tu počinje igra. Sad ova cijela mapa, tačnije bez ovog donjeg dela ispod ove reke, je takođe u drugom delu. S tim što to samo delić mape u drugom delu. Kada otvorite mapu u drugom delu, ovo se nalazi skroz dole levo. S tim što su izostavili ovaj donji deo, to je Meksiko i on je toliko važan za priču u drugom delu. Odnosno za priču koja se desila pre ovoga što sad ja igram. Naprimer, još jedan stvar koji bih pokazao je, samo da vidim, da je ovaj tall trees, ovde negde, sad nisam siguran zašto nije označeno već sad, verovatno mora da se ode tamo da bi to označilo. Mislim da je baš ovo što pokazuje ovu ikonicu na mapi. Tu se nalazi Johnova farm. I tu bi trebalo da je njegova porodica, ali trenutno nije jer je ona policija, ona dvojica su sklonila njegovu porodicu, kao na sigurno. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss. I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar brate. outlook. I can't really say I understand you. Ulete čovjek u I mene. can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. Posle ljudi kažu, Deliberately askew. bilo je sigurnije kad nije bilo konja i nisu ljudi ginuli, pa evo, Just know there are ne bi se two složio. parents arguing with women, and neither one Mada ja vozim kada I'm sam not even pijan, going idem to levo desno. signify that gibberish with a response. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving. Za jednog bivšeg kriminalca, John Marston je vrlo ono, Well, you must admit, it's an ovaj, unusual kulturan, start to a obrazovan i realize we were friends. ugledan lik. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. Nije moje da se mešam, ali You've got hoću da se around mešam. these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Ovdje ima zapravo dva različita razgovora koje možete da čujete. Prvi put čujemo ovo što su sada You never did pričali. tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah. Da, Great and Plains, I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens?
So this is Armadillo. Manhattan it is not. Da, još jedna od onih misija koje sam rekao, bukvalno, da vam igra pokaže šta sve možete da radite. Sad idem kod doktora da kupim lek za moju ranu. Thank you, miss. I'll pay you back. Častila me žena lekom. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Idemo da kupimo lek na tuđi račun. Da li vas ikad iko u životu častio lekom? Hello there. I'm selling some good tonics if you need them. Much obliged. Hvala. Ajmo dalje. Sad kako se ovo koristi, pritisnete back dugme na joysticku i onda ovdje izaberete što vam treba. Ima tu još zanimljivih stvari u kit i u provisions. Doduše sad nema ništa naravno, ali bit će kasnije. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Da, Travel safely, miss. svuda u svakom Try not to get mestu, yourself shot. I won't be ili around to save you this time. ako ne postoji mesto, postoji železnička stanica, ima kao kočija koja može da vas odveze u bilo koji drugi grad. Jedino što znam da ne možete ovom kočijom da putete kao iz Amerike u Meksiko ili iz Meksika u Ameriku. To jedino ne dozvoljava. Sorry, mister. Begaj, majstre. Sad da vam pokažem. Nisam siguran odakle meni ovaj Warhorse. Ali kad kupujete konja, želite kupiti drugog konja, kupujete ovakav papir, bukvalno. I na njemu piše, ima 3 zvezdice, znači ovo je jedan od najkvalitetnijih konja, s tim što može da se kupi malo bolje. Imate info i kad hoćete koristiti, samo pritisnete sad ja sam na Xboxu, pritisnem A, a na Sony je X. Sad kad promenite na to konja, to ga zovete i dođe kod vas. Ovdje odavde, evo ga ovdje. Sad ja mogu kod ovog na misiju, ali neću, idem prvo pređem misije sa bojem. Vratno ću ove puteve do nje da isečem ako budu previše dosadni, ako nemam što da pričam usput. Obzirom da sam već prešao igru, poznajem mehanike i kontrole i što ti ja znam sve. I igra mi se čini nekako jednostavno za prelaženje. Znači, nije bog zna koliko teška, može svako da je igra, znači dete bi moglo da je pređe, ali je zanimljiva priča. I pretpostavljam da su se više fokusirali na priču, nego na to da sad igra bude nešto ekstremno teška i da ne može da pređe niko. Tako da mi se sviđa igra, već sad mogu da dam svoje mišljenje u igri, ja moram da čekam kraj. Ali vjerojatno ću i tada da kažem šta mislim i šta je to što mi se najviše svidjelo. Ali definitivno već sad mogu da kažem da je preporučujem da igrate. Woman and Cattle, da. To je ono što sam pomenuo da će biti misije gdje uvodimo krave na ispašu. To jest izvodimo krave na ispašu. Oto mi, koji ne izvodimo devojke u gradu, nego snimamo ovakve stvari, izvodimo krave na ispašu. I to ne zapravo u životu, nego u igri. You do so love to talk in riddles, Mr. Ali dobro, mora i to neko. Do you do that? I wonder as a substitute for having anything interesting to say. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Da, ovdje će da ispriča Call me Bonnie.
ukratko njegovu životnu priču njoj. Miss McFarland, I'm married. Kako je odrastao, s kim živi, I had a daughter, but she odakle died. je, Years before that, I rode in a gang. odakle zna Williamsona, Trains, held people ransom. We killed šta je radio u people. životu i tako to. Bill Williamson was in that gang. Da. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. To je žalostno. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still Treba terrible. prostiti, ali sad I worry to every je day treba about his zaboraviti. losing the ranch. Ne znam. Kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were... Ne znam da li može da se zaboravi uopšte. Let's No. just say he was blinded Nešto by south of Chicago. jako loše što mu se desilo u My životu. mother died during childbirth. Može da se preboli, ali da se zaboravi, ja mislim da to ne može. Well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read. Taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. Da mu nije bila bande, ne bi znao ni da piše, ni da čita, Sure. niti da vidi dobre stvari u That's the life I left, or tried to leave. svemu na što naleti. Said too much, Bonnie. Makar to bilo i nešto loše, a ono I'm opet an može biti nešto uneducated dobro. killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Da. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Da se bar nešto promenilo za ovih What do you need, money? 100 i kusur godina, No, nothing so nego complicated. sve isto. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Pa dobro, posle depresivne priče idemo da izvedemo krave na ispašu. Zašto ovako čudno trči? All right, let's head over to the Svašta. cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Come on! Što da se vratim? Ne moram ja vidim. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? Idemo ovdje. Easy now. Znači, ovo su Pejićevi salaši u Red Dead Redemption. Samo što ovdje Žika ne čuva piliće, ne čuva krave. Ajde bre napolje. Tako. Šta ovaj pokušava? Da ih uplaši kao... Sad ovdje šta god je uradio, znam da oni neće otići gore. Dok ova ne ode gore. Tako, ajmo. Ovo u suštini koji zapravo, jedna osoba ide ispred, jedna iza. Iza ih je navigator,
vodi ih levo desno, plaši ih, dok ovu osobu napred bi trebalo da prate. All right, let's move this Sad, large herd out to the far ovo pasture. veliko čudo. Ovo veliko krdo. Idemo dalje. Ne znam šta im fali ovdje, ali ajde. Bliže su farmi, ima trave, Hide them. That way svega. they'll stay together. Barney's gonna love this. Move on! Move on! Aha. Da, ovo ko u Fifi kad golman šalje igrača napred. Ja sam uvijek za to govorio tera ovce. Ali evo, može i krave sve. Come on, let's go! Let's go! Big herd for your first time. Let's go! Ovdje ima manje trave nego nam. Pa će ovdje da idu With pesa. the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you Pa later. pre I have work to do volina back at the bio, ranch. mada i sad, tako da sve jedno. Zašto je meni opet dalo ovog konja, ne onog crnog? Ne znam. Nije ni važno. Idemo dalje s misijama. Idemo opet kod Bonnie. To nam je blizu. Da, sad je pokazalo za kamp. Check back late after 10 AM. A sad je koliko sati? Kad pritisnete start, imate sat gore desno u ćošku. Aha, sad će 10, dobro. Tamo da pokažem ovo za kamp. Koja je fora. Znači da ne bi išli negde ono, ako ste usred ne dođe i nije on blizu nikakva kuća da možete da sačuvate. Bitno je da nađete ravan teren. Evo, došao ovdje i da niste baš ono blizu puta. Pritisnete back, idete u kit, izaberete basic campsite. Ako krene da loaduje, znači da je sve u redu, a ako nije sve u redu, izbacit će vam gore u ćošku obavještenje zašto ne možete postaviti tu kamp. E sad, preko kampa možete promijeniti odjelo, možete sačuvati i možete da putujete, ono, travel to destination. Sad ovdje izaberem da hoću da putujem. Trenutno mogu na 2 mjesta jer sam samo na 2 mjesta i bio. Ali ću ja samo da sačuvam. Tamo da prođe ono 6 sati da mogu da idem na misiju. Ok, leave. Ovoga si kamp i ovoga sad je crni konja, dobro. Malo igra radi čudne stvari, samo da provjerim.